втором воплощении. Amrita always notices, and I was trying to remember as soon as I started. So we missed a whole section. Nobody was putting it on their Facebook or anything. Кто-то, может, поставил на Facebook эту лекцию, потому что Марадж забыл ее включить на запись. I don't think so. No, everybody just following along. As such, it is a duty of the conditioned souls to acknowledge the victory of the Lord and thus become pure devotees and live peacefully in this world where miseries and dangers are always in existence. The conditioned souls who take this material creation as a place for satisfaction of the senses and thus are illusioned by the external energy of Vishnu remain again to be subjected to the laws of material nature, creation and destruction. По воле Господа материальный мир создается, какое-то время существует и затем снова уничтожается. Сначала Господь Вишну в своем первом и втором воплощении создает компоненты творения и вторичного Творца, Брахму. Первое воплощение Пуруши – это Маха-Вишну, а второе – Гарбхотакашая Вишну, создающий Брахму. Третья Пуруша Аватара – это Кшарадакашая Вишну, который является сверхдушой всего, что есть во Вселенной, и поддерживает творение, созданное Брахмой. А Шива – один из многочисленных сыновей Брахмы, уничтожает творение. Таким образом, изначальным Творцом Вселенной является Вишну, и он же по своей беспричинной милости поддерживает жизнь всех сотворенных существ по Вселенной. Поэтому долг всех обусловленных душ признать триумф Господа и стать чистыми преданными, обретя покой в этом мире, где на каждом шагу нас подстерегает опасность и страдания. Обусловленные души, считающие материальное творение местом, где можно удовлетворять свои чувства, иначе говоря, души, введенные в заблуждение внешней энергии Вишну, обречены снова и снова рождаться в этом мире, оставаясь под властью законов материальной природы, законов созидания и разрушения. In the Bhagavad Gita, it is said that beginning from the topmost planet of this universe down to the lowest planet, Pataloka, all are destructible, and the conditioned souls may travel in space either by good or bad work or by modern spacecraft, but they are sure to die everywhere, although the duration of life in different planets is different. The only means to attain eternal life is to go back home, back to Godhead, where there is no more rebirth in the material planets. The conditioned souls, being unaware of this very simple fact, because of forgetting their relationship with the Lord of Vaikuntha, try to plan out a permanent life in the material world. Being illusioned by the external energy, they thus become engaged in various types of economic and religious development, forgetting that they are meant for going back home, back to Godhead. В Бхагавадгите сказано, что все планеты этой Вселенной, начиная с высшей и кончая низшей Патала-локой, подлежат уничтожению, и сколько бы обусловленные души не путешествовали по космосу, пожиная плоды своей хорошей или плохой деятельности, кармы, или с помощью современных космических кораблей, им не избежать смерти, хотя продолжительность жизни на различных планетах может быть разной. Единственное средство достичь вечной жизни – это вернуться домой в Царство Бога, где нет рождения и смерти, преследующих живое существо в материальном мире. Обусловленные души, забывшие о своих отношениях с Господом Вайкунтхи,
не знает этой простой истины и потому пытается обрести бессмертие в материальном мире. Введенные в заблуждение внешней энергией, они занимаются различными формами экономической и религиозной деятельности, забывая о том, что их истинное предназначение — вернуться домой к Богу. This forgetfulness is so strong due to the influence of Maya that the conditioned souls do not all want to go back to Godhead. By sense enjoyment, they become victims of birth and death repeatedly and thus spoil their human lives, which are chances for going back to Vishnu. The directive scriptures made by the Manus in different ages and millenniums are called Saddharma, good guidance for all human beings who should take advantage of all the revealed scriptures for their own interest and make life's successful termination. The creation is not false, but it is a temporary manifestation just to give a chance for the conditioned souls to go back to Godhead. The desire to go back to Godhead and functions performed in that direction form the right path of work. When such a regulated path is accepted, the Lord gives all protection to his devotees by his causeless mercy, while the non-devotees risk their own activities to bind themselves in a chain of fruitive reactions. The word Saddharma is significant in this connection. Saddharma, our duty performed for going back to Godhead by becoming his unalloyed devotee, is the only pious activity. Other activities may appear to be pious, but actually they are not. For this is the reason only the Lord advises in Bhagavad Gita that one give up all so-called religious activities and completely engage in devotional service to the Lord to become free from all anxieties of human life. Herein lies the intelligence from free from all anxieties to the dangerous life of material existence. The work situated in Saddharma is the right direction of life. One's aim of life should be to go back to Godhead and not to be subjected to repeated births and deaths in this material world by getting good or bad bodies for temporary existence. Herein lies the intelligence of human life, and one should desire to perform the activities of life in that way. Майя заставляет обусловленные души так крепко забыть об этом, что они вообще не хотят возвращаться к Богу. Погоня за чувственными наслаждениями обрекает их снова и снова рождаться и умирать. Так они впустую растрачивают человеческую жизнь, упуская редкую возможность вернуться к Вишну. Священные писания, в которых собраны законы и правила Ману, установленные им для разных веков и эпох, называются Дхармой, руководством для людей, которые ради собственного же блага во имя достижения цели жизни должны следовать наставлениям всех священных писаний. Мироздание не иллюзорно, это временное проявление, единственное назначение которого — дать обусловленным душам возможность вернуться к Богу. Желание вернуться к Богу и любая деятельность способствующая достижению этой цели, составляет правильный образ действий. Преданные, строящие свою жизнь в соответствии с этим предписаниями, находятся под покровительством Господа, тогда как непреданные, действующие на собственный страх и риск, запутываются в сетях кармических последствий своей деятельности. В этой связи особенно важным являются слова саддхарма. Саддхарма или обязанности, которые необходимо исполнять, чтобы вернуться к Господу и таким образом стать его чистым и преданным.
Это единственная по-настоящему благочестивая деятельность. Все прочие виды деятельности могут казаться благочестивыми, но на самом деле таковыми не являются. Только по этой причине в Бхагавад-гите Господь призывает нас оставить всю свою так называемую религиозную деятельность и полностью посвятить себя преданному служению Ему, избавившись таким образом от всех тревог, с которыми связано существование с которым связано существование в полном опасности в материальном мире. Тот, кто действует в рамках саддхармы, стоит на верном пути. Мы должны стремиться вернуться домой к Богу, выйдя из-под власти закона рождения и смертей, который обрекает нас снова и снова рождаться и умирать в материальном мире, получая во временное пользование хорошие или плохие тела. Тот, кто следует всем правилам и ограничениям саддхармы, проявляет разум, отличающий человека от низших существ, и потому каждый должен строить свою жизнь в соответствии с этими правилами. Avataranucharitam haraschasan yan varnitan pumsam isha kata prokta nanak yano prabhrimita. The science of God describes the incarnations of the personality of Godhead and his different activities, although together with activities of his great devotees. Текст 5. Наука о Боге описывает воплощение личности Бога и его деяния, а также деяния его великих преданных. During the course of the existence of the cosmic manifestation, the chronology of history is created, recording the activities of the living entities. People in general have a tendency to learn the history of narrations of different men and times, but due to lack of knowledge in the science of Godhead, they are not apt to study the history of the incarnations of the personality of Godhead. It should always be remembered that the material creation is created for the salvation of the conditioned souls. The merciful Lord, out of his causeless mercy, descends to various planets in the material world and acts for the salvation of the conditioned souls. That makes the history and narrations worth reading. Srimad Bhagavatam offers such transcendental topics of the Lord in relation with the great devotees, and the Lord are given respectful oral reception. Комментарий. События, происходящие за время существования мироздания, фиксируются в исторических хрониках, повествующих о деятельности живых существ. Люди, как правило, любят изучать историю и читать о событиях минувших времен в исторических личностях, но из-за недостатка научных знаний о Боге они, к сожалению, не проявляют интереса к изучению истории воплощения личности Бога. Однако мы должны всегда помнить о том, что материальное творение создано ради спасения обусловленных душ. Милосердный Господь по своей беспричинной милости нисходит на различные планеты материального мира и делает все, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому на самом деле читать стоит только исторические хроники и повествования, описывающие деяния Господа. В Шримад Бхагаватам собраны трансцендентные истории, повествующие о взаимоотношениях Господа и великих преданных, и мы должны благоговейно внимать этим повествованиям о Господе и его преданных.
Okay, thank you all very much. Thank you, Gurudev. Thank you. Thank you, Guru Maharaj. Gurudev. Okay. Any more comments? Maharaj, since the start class, I'm starting to realize that I was completely wrong with my position. Difficult to keep this realization, so I want to read all this class. Thank you, Guru Maharaj. Also, I'm reading now Prabhupada Lilamrita. So Yeah. I again feeling Prabhupada, how difficult how difficult to publish this Srimad Bhagavatam, but he translated and wrote the purport for me. So I'm very thankful to this class, reading with Guru Maharaj, with devotee. Thank you very much. Okay, thank you very much. Hare Krishna. So tomorrow you have a big kirtan, right? Harinam or something? Yes. So we'll have classes next day. Okay? See you, Right? sir. New Year's Eve, ki jai.